Spartans! What is your profession? దొరికిన అమ్మాయిని ఫ్లడ్ చేయడం, సెట్ చేయడం, కాఫీ డేట్లు, లాంగ్ డ్రైవ్లు అని మాటలు చెప్పి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలు, ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకోవడం సార్. मैडम माइंड स्पेस कहाँ जा रहा है? कहाँ से? सर एक बार स्ट्राइट लेफ्ट అర్థం కాదు మేడం సార్. అంటే యాక్చువల్లీ సారీ మ్యామ్ నేను తెలుగు అయితే నేను అట్టుంటే వచ్చాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇటు అంటున్నాను, అందుకే నాకు అర్థం కాదు యాక్చువల్లీ. ఆ మైండ్ స్పేస్కి వెళ్ళాలి, ఫ్రెండ్ వెయిటింగ్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ న్యూ ఇయర్ అండ్ కేమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై. సో అది కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తే నాకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఆఫీస్ పేరు చెప్పలేదు ఎదవా ఫాల్తుగాడు. ఆడి ఆ మైండ్ స్పేస్కి వచ్చి అటు వెళ్దాం అని అన్నారు. అందుకు రైట్ రోడ్ డెడ్ ఎండ్కి వెళ్తామా ఇక్కడ నుండి? ఓకే ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ డైరెక్షన్స్ యాక్చువల్లీ. I don't need any directions. I saw you from over there. You look very cute. That's why I'm directly come and talk to you. This is kind of random situation, both of us. But nice meeting you. By the way, my name is what's your name? Bhavani. You know, actually, before meeting, you know, are you understand Telugu, English, what? Understand both. Actually, before meeting, I checked the weather report on my phone. It shows 18 degrees. But if you check again now, it showed 45 degrees. Do you know why it increased? Before meeting, I checked the weather report on my phone. It shows 18 degrees. But if you check again now, it showed 45 degrees. Do you know why it increased? Because you are so hot, that's why. Actually, you know, 1 minute, yeah, మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఏదో చేసినట్టు. 2 seconds. మరి అంత కొద్ది నాకు నొప్పి వచ్చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇది యూ షుడ్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ mental hospital. Do you know why? Because everyone will grow crazy when they see you. So that's why you definitely have. 1 minute. 2 seconds I మాట్లాడుతున్న పారిపోతుంది ఏదో చేసినట్టు. 2 seconds. Actually, you know, you are not a luggage bag, but still I want to carry you for lifetime. By the way, are you studying or working? What you do actually? Working. Actually, I came from Chennai. Actually, I'm doing vlog. You know what? Traveling stuff. I don't. Sorry. Actually, do you know crazy places in Hyderabad? Do you know something? Crazy places. And my subscribers కోసం. I don't know proper places actually. 2 days ago I came from Chennai. I don't know. That's why I'm asking. దుర్గం చెరువు మొత్తం అంటే క్రేజీ ఏంటి దాంట్లో విశేషం ఏంటి అని అంటే సంథింగ్ లైక్ అంటే ఒక క్రేజీ ఏమైనా ఉందా సంథింగ్ ఏదైనా? అర్థం కాదు. కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ఇంకా యాక్చువల్లీ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? యూ తెలంగాణ. యూ మరి ఇక్కడ ఉండి చెప్పడానికి వాళ్ళు అంతసేపు ఆలోచిస్తారు ఏంటి? వేరే డిస్ట్రిక్ట్ ఏది మహబూబ్ నగర్ సంథింగ్ లైక్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. యాక్చువల్లీ యూ నో ఐఎమ్ నాట్ ఏ వాల్ బట్ ఈవెన్ సో ఐ విల్ స్టాండ్ స్ట్రాంగ్ ఫర్ యూ. బై ద వే ఆర్ యూ సింగిల్ ఆర్ టేకెన్ వాట్? షూర్. ఓకే వీఆర్ యూ నో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ పోయమ్స్. యాక్చువల్లీ నేను పాయింట్స్ రాస్తుంటాను జనరల్గా, నా హాబీ అనమాట. దో సెకండ్ యూ కెన్ లీవ్ దమ్. నేను హాబీస్గా ఏమంటే నేను కవితలు రాస్తుంటాను జనరల్గా. అవ్వగానే నేను అంత జోక్ చెప్పట్లేదు, సీరియస్ మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ 1 కవిత విని సిలిపండి జస్ట్ అంటే మీకు డెడికేట్ చేస్తాను అంతే. అంటే మీరు ఎలాగా నా నెంబర్ కట్టేవారు కదా, కనీసం అంటే కవిత విన్నాకనే మేము ఛాన్స్ ఉండొచ్చేమని అనుకోండి. ఓకే వీఆర్ యాక్చువల్లీ షూటింగ్ ప్రాంక్ వీడియో. ప్లీజ్ సే హాయ్ టు కెమెరా. ప్లీజ్ సే వాట్స్ యువర్ నేమ్? భవానీ. మై నేమ్ ఇస్ చిన్న. My channel name is OYEOY. I am crazy. Please subscribe my channel and tell our friends to. Okay? Yeah. Please subscribe చేయండి. చేస్తే ఎంతవరకు వదలను. మన లవ్ స్టేజ్ దాంట్లో వస్తుంది. సో మీ అందరూ ఏదో ఒకసారి కొడిసిస్తాను, టైప్ చేస్తాను. మజా వచ్చింది నేను మాట్లాడతాను. యూట్యూబ్ ఆన్ చేయడానికి ఎంతసేపు? కాల్ వస్తుంది. సరే 2 seconds టైప్ చేసి ఇచ్చేస్తాను. తర్వాత స్టూడెంట్ మాట్లాడుకోండి. ఆర్ యూ వర్కింగ్? సాఫ్ట్వేర్. ఫస్ట్ టైం సాఫ్ట్వేర్ కాదని విన్నాను. అది ఎవరికైనా సాఫ్ట్వేర్ OYEOY I am crazy. Bell icon first.
చెకింగ్ చేయలేదు